Sanibonani ngiyababingelela bonke. Ngizochaza lana ngokuboshwa kwami. Ngokuhlala bengihlala endaweni yaseShowe. Ngokukhula nangokuhamba kwesikhathi nangokubona izimo ezithile engibekwe impilo kuzona ngagcina sengibe umuntu obopha isinqumo sokuthi asondele ngasedolobheni o ngasemathekwini ukuzozama ukuthola impilo engcono noma ukuzozama ukuthi ngiphinde ngikwazi ukuthi ngibe nendlela yokubeka isinkwa etafuleni ngoba bese ngumuntu osithe ukukhula ekukhuleni kwami futhi sekunabantu ababhekile ukuthi mina uma bevula umlomo kufanele ngifake something noma kufuna ube khona engizokufaka. So uhambo lami lube luhle mangisuka emakhaya konke bekuyinjabulo ku right nala ngifikele khona ngifike ngathola ukwamukeleka kwakuhle ngoba bekade ngisuka ekhaya kahle kodwa ngasuka ngaya endaweni yebiqashe umfowabo kababa okubaba omncane ngahlala naye emqashweni. So ukuhlala kwami naye emqashweni ubaba omncane ngokuthi phela sesabantu abadala kugcine sekudecide noma sigcine sesinqoma ukuthi asizame ukuthi sikhulume noma stand sithole enye indlu ezorentwa ukuze sikwazi ukushawa umoya noma sikwazi ukukhululeka mawukuthi sikhona sabantu besilisa endlini akukho lokho ukuthi sikwazi ukuthi sibe right noma sibe nesikhathi esanele noma umuntu udinga isikhathi akwazi ukuthola ngendlela e-right. So ukuphuma kwami ke sengishintsha indawo noma sengishintsha indlu sengihlala kwenye indlu ngiyacabanga ukuthi kuye kwaba nomthelela kakhulu empilweni engithiwe sengidibana nawo eThekwini ngoba ngigcine sengiba nabangani ngebhadi lami angikwazanga ukukhetha abangani ngigcine sengiba nabangani kanti ngithole abangani abarong. Kunabafowethu abafikile sazana nabo kwakuhle kodwa ukuqhubeka kwesikhathi kuhambe wagcina sekucaca ukuthi kumele sazane ngeimpilo zethu esiziphilayo. Ngebhadi lami mina ayikho impilo ebengiyiphila nje umuntu obede esukela emakhaya ngizozama amatoho ngapha okwenze ngagcine sengithola ukuthi bona kunempilo abayiphilayo ekumele ngiyikhethe if ukuthi ngikhetha bona ukuqhubeka nabo kushuthi nempilo abayiphilayo ngizokwazi ngiqhubeke nazo. Mawukuthi angikwazi ukuthi ngiqhubeke nabo angizokwazi ukuthi kushuthi ngiphile lempilo le abayiphilayo. Kube nzima kakhulu kumina ukuthi ngithi angizokwazi ukuthi ngiphile nabo ngenxa yokuthi bese kunezinto zabo abebezenza eziningi eziyimfihlo ezinye bezisabisa okugcine sekudala ukuthi mangikhombisa ukuhlehla kubona ngisuka nokwakho into ezenzakalayo yimina umuntu oqala oyobe suspect noma yimina umuntu oqala oyobe umsolo ukuthi kufanele sengibheka njengomuntu mina okhipha information ethile mawukuthi konke izenzalayo ngempilo zabo ngoba bona kahle impilo yabo beyiphila ngizokubeka nje kube sobala ukuthi bebephila ngobugebengu. Okay nami ngcine sengibuye nawo umuntu osathayo leso sinqumo sokuthi okay nami ngizophila lempilo yobugebengu. Okay siqalile igangsterism saqhubeka nje nayo bangifaka bangifundisa into eziningi ebekade ngingazazi ezinye bekade ngicina ngiyibuka kuma movie noma ezintweni ekuthiwa kuma TV kodwa ngithiwe sengizenza mina myself uthi hawu kanjani nje ngicina lento ngiyibuka i2 kodwa ngase kufika isikhathi empilweni nami sokuthi ngicine sengiyenza mina lento lena ekade ngiyibuka yenziwa abantu noma yenziwa abantu ukuthi abanye angibazi abangizwa ngendaba ngibabuka kuma TV ngitsho ukuthi hayi into ezamanga lezi ngicine sengifunda ukuthi niyazi abantu bengenza amanga babenza into zakhona. Okay kuye kwaba khona ugange besikwenza-ke ongangoba ngekhathi zantamba amabewokuthi makuwolosihlanu ikakhulukazi lolosihlanu okuphela kwenyanga besike sihambe nabo labafowethu laba siye emarenki. Masifike emarenki besifike senze irobhari lethu besingarobha abantu besirobha amalodi ey'mali lawa ey'moto besithagetha le ndawo lezi zama-long distance. Ukuthagetha kwethu le ndawo besazi ukuthi imali khona iyaqoqwa so mayiqoqwa imali khona siyazi vele imali e-right besigibela thina abanye masambe sibe bo-5
oyedwa uzohlala e-front seat. Ilo sofika qala usiyabheka imoto ngoba imoto masibona siyaqala siyayiyeka siyidrayisele sifuneni ngoba ufuna ube khona uzohlala e-front seat eceleni kwa-drive. Aba-2 bohlala e-back seat, aba-2 bahlala emva kwakho drive. Uzokwazi kuphela u5 esihamba ngawo. So mase sekukanjalo-ke sekhokheliwe vele udrive imali yakhe isigcwele yonke into ibe right. Thina besingayihambeli indawo sesingafunanga sesingayenzanga i-research ngawo besezasho siqale senze i-research ngendawo bese sithola ukuthi okay iy'tobhi zime kanje indawo ejole uba isitobhi sokugcina kokuba indawo eme kanje noma indawo ebizwa ngokuthi icala langibopha sasuka sagibela saya edolobheni ngingeke ngichaze ukuthi saya ngiphi irenki noma saya ngiphi indawo kodwa into eyenzeka sagibela sangena kahle emotini sahamba kwa-right ngendlela i-right engikucabanga ngoba namanje ngisenakho ukuyibuza engikucabangayo ngicela mhlawumbe ukhona mhlawumbe obeke obona ukungisola noma mhlawumbe obeke mhlawumbe asifanise kwezinye iy'ndawo or kanjani ngoba indlela esaboshwa ngayo yaba nokungisolisa kakhulu ukuthi ngathi kube khona umpimpeko kube khona right ama-case besiwenza shoplift asenza zonke izinto kodwa namhlanje ngifuna ukuchaza ngecala lami lokuboshwa le-robbery le yokuthi sithathe imali i-cash-up ye-tax. Sagibela kahle kwaba nesitobhi esasitshela ukuthi sokumele kube ukuthi umuntu okugcina uhleka khona ukuthi mehlika lo muntu okugcina thina sicela udrive ukuthi asingenise ngaphakathi la ukuthi akangeni khona udriver ngaphakathi ngoba vele kubekiwe usoseshini ukuthi imoto ijika lapho thina sacela kathi udriver sicela usibeka endaweni yokuthi okuwukuthi vele njengoba simcela siyazi vele uzonqaba yila kwasuka khona into eyingxabano abantu aba-2 abahlika kule stop sokugcina thina samcela udriver bahlika banganaka ngoba bebonela abantu engathi vele abantu abafikelayo abangazi nangendawo so bayitshela sokhuluma sivumela nodriver mothi siyavumela masingavumelani futhi soqhubeka nendlela yethu udriver wanqaba uthe menqaba kudriver kwase kucaca ukuthi ukunqaba kwakhe udriver thina sazenza abantu abamphoqayo so into yena abheda ngayo wabheda ngokuthi avela icisha imoto yabo uthe mecisha imoto labafowethu abangemuva baphuma kungathi bayakhuza ukuthi hayi no asibayekeni kanti lo mfethu ohleli ngaphambili uyena ophethe yonke imishini ngoba kufanele ubuyene engathi uzebenzisa udriver laba u2 abangemuva baphume ukuphuma kwalaba u2 oyedwa uzokhuluma la ngasesicabheni lesi sekuphunywa kusona lo munye uzoya ngakudriver udriver vele akulula ukuthi anayo uzoya ngakudriver inhloso yethu vele ukuthi thina sigcine sifikile kudriver sithole isikhwama semali lesi sisidinga afune kuya la sicela udriver sesikhona bese sitshele ukuthi imoto ngeke ifike khona so ngebhadi umfowethu uthe mephuma ukuphuma kwakhe kanti kuzoqathanga isibhamu makuqathanga isibhamu kunemoto eyayidlula engicabanga mhlawumbe leyo moto iyona eyafoyela amaphoyisa ngoba ngicabanga ukuthi amaphoyisa around eduze ngoba kwaba umsuzwana emncane engeke ngikwazi ukuthi ngiyibale noma ngigagula ngoba ngathi mangithi ngivula amehlo namaphoyisa esela and ngaleso sikhathi sonke sesiyikhiphile ibhamu esiyiphethe and le bhamu asikho nesisodwa esisemthethweni so kwase kuba ukuthi yeke usuka lapho umsuka wethu wecala lele ngizokhuluma ngalo njengoba umuntu ebekade boshiwe icala lelikanjalo lelo sabe sesiboshwa kanjalo sahamba sithatha amaphoyisa ukuhamba ukuthi sithatha amaphoyisa sahamba saya ejele uma sifika ejele sahlukaniswa ngezindlu ukuhlukanisa ukuthi ngezindlu abanye babafowethu bebeyijwayela impilo yasejele bekuyimina nomunye umfowethu bengakaze abe nokuthi mhlawumbe ahlale isikhathi eside ejele ukufika nje ukufika aphume la abanye bebeyijwayela impilo yasejele so babesibuza sabachaza no angazi mina ngiboshwe kanje nabe ngiboshwa ngiphuma okay kodwa okay satholela indawo eyidlu engehla besibe nenkinga kuyona masithole leyo ndawo leyo mina engikukhumbula kahle mangifika
kunabafowethu abakhona lapha ngaphakathi bangibuza ukuthi ngubani, ngiboshwe yini. Ngabachaza ukuthi hayi ngiboshwe icala elikanje kanje kanje. Ngabatshela nje ngokuyikona futhi ukuthi hayi ngiboshwe icala besayijeka imoto sibamba imali ye-cash up kanje kanje. Bathi okay hayi nokulungela into enkinga. Abangibuza ukuthi ikhona into engibaphathele yona noma ikhona into engiyiphethe njengoba ngiboshiwe nje ngizoboshwa ngize insizweni. Ngabatshela ukuthi hayi no awukho engiphethe noma lokhu uhlele benginalo. Bathi hawu ngingenza kanjani insizweni ngiza nezandla nje ilenga kanjena ngoba ekugcineni kumele phela insizwe zingazi bazongazi kanjani ngingaphethe lutho. Ngisithathaphi isibindi esingaka lapho wadamuka khona inkungu la ngabona khona ukuthi noyazini ngizohlukumezeka lana. Into yangisiza ngavele ngathi okay yabo nje wasengilana kuyangiphoqa ukuthi ngihloniphe ngisho noma kuthiwa kudlula intuthwane kwayona ngichezukele idlule ngingayinyatheli ngoba angikwazi ukuzongifaka enkingeni nongeke ungifaka enkingeni la. Okay engikhumbulayo mkhona umfethu wafika ngibuza igama ngamtshela uthe mangimtshela igama ngibuza indawo ngamtshela ukuthi ngihlalaphi. Wangibuza ngabanye abafowethu ngebhadi le ndawo mangikhumbula kahle ngike ngachaza ukuthi bekuyindawo engisanda kufika kuyona. Nakuba bekuyilokhu belidumile ngoba futhi belidumile ukuthi li-target le ukuthi indaweni egebengu kodwa bengingabazi labo bafowethu mina nalabo futhi engihamba nabo bengingizwe bexoxa ngabo ukuthi bawoza kwabaza nakanje emshikashikeni but mina bengingabazi kuba bengisanda kufika. Bangibuza bona and ngenhlanhla kunento yavela yafika emqondweni yathi nje awuvele uvume nje ukuthi uyabazi uvume ukuthi uyabazi. Ngavele ngavuma ngakwazi ukuthola indawo ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe right ngithola ukuphefumula ngathola indawo ukuthi okay ngizokwazi ukuthi ngiwukuthi okay ke ngizobona ukuthi okay ngizophiliseka ke mhlawumbe ngeke ngihlukumezeke ngoba abantu bebefisa bangenza mhlawumbe into ebheda kumina bese kukhuza abantu ungamthinti lo umfana ongakasibanibani noma umfana wakasibanibani lo ungamthinti lo kanje ngibe sengikwazi ukusinda ngalokho ngabothi okay chuthe ukwazi abantu nokuba muhle kwabanye abantu kuyakusiza ukuthi ugcine uphepha kwezinye zendawo. So into eyenzekile ngayiphatha kahle ke ejele kwaukuthi yonke into ya right iyangaba khona into engiyenzayo e-wrong ebheda. Wangitshela futhi lo mfethu into kumele uyenze la ungalaleli abantu abaningi. Angisho namlalela mina but qikelela ukuthi awuyenzi into ezokwenza isondeze iphoyisa eduze kwakho. Njengamanje lusafika itshela ulazi siyamele ufunde yonke into kodwa njengoba ngikhona mina ngiseduze kwakho ngizokufaka esikoleni ngizokutshela ukuthi kwenziwa njani. Ngagcina sekumuntu okwaziyo ngabehave ngoba wathi ni respect into ekumele ngiyenze bengihlonipha bonke abantu yonke into ibe right. Nawo bezikhona ingqinamba bengihlangabezana nazo kwezinye izikhathi kodwa bengikwazi ngiyiphasi noma ngikwazi ukweqa zona ngesimo sokuthi bengenzani bengihlonipha okwangilidele ekutheni ngigcine sengikwazi ukuthi ngiqualify makuthiwa kukhishwa amaparole negama lami lamenyezwa uwade nolimemeza ukuthi hayi noSibanibani yalithola iparole ngenxa ukuthi ukwazi ukubehave uzophuma ayi ngaphandle. Ngisazoxoxa ngeparole yami ukuthi yayime kanjani noma mhlawumbe ama guidelines ayo beme kanjani.